to x is, this is geometric series whose first term is 1 when x is 0, and common ratio is q, q is priority, so less than 1, and therefore this will definitely converge, and the value is 1 upon 1 minus q. Now I differentiate this with respect to q both sides, then it is sigma over x, x q raised to x minus 1, and derivative of 1 upon x is minus 1 upon x square, so 1 upon 1 minus 1 upon 1 minus q square, and derivative of minus q is minus 1, so ultimately it is 1 upon 1 minus q square. So this is p, q, and this value as we derive, it is 1 upon 1 minus q square. 1 minus q is p, so ultimately it is q upon p. Similarly, we can find expected x square. In expected x square, it is sigma x square px. So here I can write pq square x square q raised to, so x minus 2. But before to find expected x square, I should obtain expected value of x into x minus 1 using same technique, and then we shall find expected x square, which is expected value of x into x minus 1 plus expected x. So this way we can find second moments. So the technique to get mean and second moment are slightly different, and that's why I showed. Okay. Now this is about mean. Now suppose there are two variables, say x1 and x2. Both the variables x1 and x2 are independent, and they have, say, geometric distribution. Say probably that x1 is equal to x, or k I write, is equal to pq raised to k, same as probably that x2 is equal to k. So x1 and x2 both have same geometric distribution given by pq raised to k, k running from 0, 1, 2 and so on, where p is q is 1 minus p. So this is, now I want to find probability function distribution of maximum of x1 and x2. Call it y, suppose. So this x1 and x2 are independently distributed. They have same geometric distribution given by formula pq raised to k, and y is maximum of x1 and x2. And suppose we want to derive the distribution of y. So probability that y is equal to, say, y is equal to probability that sigma x running from 0 to y, probability that y is equal to y, say y is equal to x minus sigma x running from 0 to y minus 1, y is equal to x. So 0 to y minus 0 to y minus 1. So ultimately we get probability that y is equal to y. So this is again geometric both, and from this we can find distribution of maximum of x1 and x2. Now again the other sum, one result is, if x1 and x2 have same distribution, we want to find same geometric distribution, we want to find conditional distribution of x1 given that x1 plus x2 is n. So probability that, say, x1 is equal to r given that x1 plus x2 is n is equal to probability that x1 is equal to r intersection x1 plus x2 is equal to n, joint probability, divided by probability of that its conditional event. So this is probability that x1 is equal to r. When x1 is r, naturally x2 is n minus r, and this is probability that x1 plus x2 is equal to n. Since x1 and x2 are independent, probability of their joint occurrence is equal to product
of their probability of their joint occurrence is equal to product of their individual probabilities. Now here x1 plus x2 is n, total is n, so I can write, say x1 is equal to 0, so x1 is equal to k suppose, and x2 is n minus k, these two events. Now the condition is that their summation should be n, so not necessarily k, for k only, x1 is k and x2 is n minus k, naturally that summation will be n, but it is true for every k running from 0 to n. Even k is 0, then p x1 is 0, x2 is n. When x1 is 1, that is another case, x2 is 1, x1 is 1, x2 is n minus 1. So there are so many mutually exclusive cases, and therefore we have to add them. So here it becomes p q raised to r, probably that x1 is r is p q raised to r. This is p q raised to n minus r, and this is sigma k running from 0 to n. Again p x1 is equal to k, that is p q raised to k, and x2 is n minus k. Again here also we apply same technique, probability of their joint occurrence is equal to product of their respective probabilities, only because of that x1 and x2 are given to be independent. So this is equal to p q raised to n minus k. So ultimately this is p square q raised to n, and here sigma k running from 0 to n, same thing, p square q raised to n. Remember that p square into q raised to n has nothing to do with this k. So as far as k is concerned, p square into q raised to n is considered as constant, and therefore it can be taken out of the summation sign. It will be cancelled with this p square q raised to n. So ultimately it becomes 1 upon sigma k running from 0 to n and 1 only. So 1 is to be added how many times? N plus 1 times, starting from 0 to n. So ultimately it becomes 1 upon n plus 1. So probability that x1 is equal to r, given that x1 plus x2 is n, is 1 upon n plus 1, where this r or k running from 0, 1 up to n. So this is nothing but uniform distribution. So probability remains constant, uniform, same for all the values of 0 to n. Since there are n plus 1 values starting from 0 to n, here it is 1 upon n plus 1. So naturally total probability will become 1. So this is nothing but the uniform distribution. So this way we discuss negative binomial distribution, geometric distribution, which is as a particular case of negative binomial distribution, and from geometric distribution, if we have two independent variables having same geometric distribution, then we could derive this uniform distribution, of course for a discrete one, because uniform distribution is a part of continuous one also. That we shall take on next Thursday, next lecture. But here first of all from negative binomial distribution, which is somewhat similar to binomial, the case is reverse. That is not the reason for the giving name of negative binomial. Second, from negative binomial distribution we could obtain geometric distribution as a particular case of negative binomial, and from two variables having same geometric distribution we could get uniform distribution for discrete case as a conditional probability of x1 given x1 plus x2 is n. So this is some theoretical part. Now I request Dr. Manish Thakur to give some examples and to discuss some applications of these three distributions. Thank you very much, Bodhi sir. Friends, આપણે સ્ક્રીન ઉપર પહેલા આપણે એક્ઝામ્પલ્સ જોઈએ નેગેટિવ બાયનોમિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટેનો. તો let us read the data on the screen. Curbside parking facility has capacity for 3 cars. Determine the probability that it will be full within 10 minutes. It is estimated that 6 cars will pass this parking space within the time span, and on average 80% of all cars will want to park here.
મિત્રો આ પ્રોબ્લેમ જરાક બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, ડેટા ધ્યાનથી વાંચજો કે એક પાર્કિંગ જગ્યા છે એની અંદર માત્ર 3 ગાડીઓ પાર્ક થઈ શકે છે અને એ સ્પેસ 10 મિનિટની અંદર ફૂલ થઈ જાય એની પ્રોબેબિલિટી શોધવાની છે અને એ ટાઈમ સ્પાનમાં ત્યાંથી 6 ગાડીઓ પસાર થાય છે અને એમાંથી 80% ગાડીઓને એ પાર્કિંગ સ્પેસનો ઉપયોગ કરવા માગે છે. સો 80% ઓફ ઓલ કાર્સ વિલ વોન્ટ ટુ પાર્ક ધેર. સો એટલે ધીસ ઇઝ અ પર્ટિક્યુલર એક નેગેટિવ બાયનોમિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે. એક ગાડી પસાર થાય છે, ત્યાં પાર્ક થાય છે કે નથી થતી. જો થાય છે તો સક્સેસ, એટલે કે ત્યાં એક્સપેરિમેન્ટ સ્ટોપ થયો. પછી સેકન્ડ ગાડી આવે છે, એ સ્ટોપ થાય છે કે નહીં. એમ કરતાં કરતાં 3 કાર્સ જ્યારે આવીને ફૂલ થઈ જશે, સો દેન અવર ટોટલ એક્સપેરિમેન્ટ વિલ બી સ્ટોપ્ડ હિયર. ઓકે, સો what is the desired probability is simply the probability that the number of trials to the third success. એટલે કે પહેલી ગાડી આવીને ઊભી રહે તો પહેલી સક્સેસ થાય, બીજી ગાડીને આવીને ઊભી રહે તો બીજી સક્સેસ થઈ અને ત્રીજી આવીને ઊભી રહે તો 3 સક્સેસ. એટલે 3 સક્સેસ પૂરી થાય તો પાર્કિંગ સ્પેસ ફૂલ થઈ જશે. ઓકે, સો એટલે કે પાર્કિંગ સ્પેસ ફૂલ થશે. ઓકે, સો ટેકિંગ ધ પાર્કિંગ સ્પેસ ફૂલ, સો ધ ટ્રાયલ્સ ટુ થર્ડ સક્સેસ ઇઝ લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 6. This is what we want. If x is this number, it has a negative binomial distribution with r is equal to 3 કારણ કે 3 સક્સેસ છે and p is equal to 0.8. સો નેગેટિવ બાયનોમિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનો આપણે આ ફોર્મનો આપણે ઉપયોગ કરીએ કે px is equal to k minus 1 c r minus 1 p raised to r q raised to k minus r, k starting from r is r plus 1 and so on. તો અહીંયા આપણી પ્રોબેબિલિટી શું આવશે? આપણે જોઈએ છે પ્રોબેબિલિટી x less than or equal to 6. ઓકે, સો x less than or equal to 6 આપણે આ પીડીએફનો ઉપયોગ કરી તો પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફંક્શન આપણને મળે છે k minus 1 c r minus 1 એટલે k minus 1 c r is equal to 3. સો therefore 2 p is equal to 0.8 કારણ કે 80% of the car passing through the space they want to park the car at the space. So and 3 cars are, so if 3 cars are parked, so parking space is full. This is our requirement, right? And 0.2 raised to k minus 3 therefore. So just simplify and we will get 0.983. So this is one very good example. Another example, let us see. The negative binomial distribution is widely used in waiting time problems. So consider this example. A car waiting on a ramp to merge into a freeway traffic. Suppose that it is the 5th in line to merge and that the gaps between cars on the freeway are such that there is a probability of 0.4 that they are large enough for merging. એટલે પ્રોબ્લેમ પહેલાં સમજી લઈએ કે શું પ્રોબ્લેમ છે કે a car is waiting on a ramp to merge into a freeway traffic. અહીંયા તો આપણે ઇન્ડિયામાં એટલો ટ્રાફિક નથી હોતો, પણ આ ફોરેન કન્ટ્રીનો કંઈક પ્રોબ્લેમ હોય એવું લાગી રહ્યું છે કે એક્સપ્રેસ હાઈવે પર ગાડી એન્ટર થવા માટે એને સ્પેસિફિક ગેપની જરૂર પડતી હોય છે કે એ પર્ટિક્યુલર સ્પીડ લેવા માટે એને ચોક્કસ ગેપ જોઈએ. તો એ ગાડીનો ક્રમાંક છે 5મો ક્રમાંક છે અને 5th in line to merge and there are gaps between cars on the freeway are such that there is a probability 0.4 that they are large enough for merging. એટલે કે એ ગેપ અંદર મર્જ થવા માટે જેટલી મોટી હોય એની પ્રોબેબિલિટી 0.4 છે. તો x is the waiting time before merging for this particular vehicle measured in terms of number of freeway gaps. એટલે વેઇટિંગ ટાઈમ, જો આપણને ગેપ મળી જશે તો આપણો ટાઈમ ઓવર થઈ ગયો. સો ધીસ એક્સ ઇઝ અ વેઇટિંગ ટાઈમ બિફોર મર્જિંગ ફોર ધીસ પર્ટિક્યુલર વ્હીકલ, એટલે કે આપણો 5મો નંબર છે. ઇટ હેઝ અ નેગેટિવ બાયનોમિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. એટલે જો આપણે, એટલે 5મો નંબર એનો મતલબ કે પહેલી ગાડીને ગેપ મળે તો એ પહેલી સક્સેસ થઈ, પછી બીજી ગાડીને ગેપ મળશે તો બીજી ગાડી અંદર મર્જ થશે, દેટ વિલ બી અ સેકન્ડ સક્સેસ, થર્ડ સક્સેસ. અને આપણો નંબર ક્યારે આવશે કે જ્યારે 5th ગેપ વિલ બી કમિંગ. ઓકે, તો ફરીથી આપણે સ્ક્રીન પર જોઈએ તો r ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 એન્ડ એની પ્રોબેબિલિટી કેટલી છે? ગેપ મળવાની પ્રોબેબિલિટી આપણને 0.4 છે. તો આપણો મીન વેઇટિંગ ટાઈમ કેટલો થશે? તો મીન ઓફ ધ નેગેટિવ બાયનોમિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આપણને ગોઠી સાહેબે સાબિત કરીને બતાવેલું છે કે ધીસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ r અપોન p. ઓકે, ના r કેટલો છે અહીંયા? 5, p ઇઝ 0.4, સો ધેરફોર 5 upon 0.4 is 12.5 gaps. એનો મતલબ કે 12.5 ગેપ્સ. હવે 12.5 ગેપ્સ તો આપણે 0.5 ગેપ તો આપણે આમ એક્ઝેક્ટલી માપી ના શકીએ, પણ આપણે એમ કહી શકીએ કે ભાઈ 13 ગેપ્સ પસાર થશે ત્યાં સુધીમાં આપણો નંબર
આવી જશે, એનો કહેવાનો મતલબ છે. સો this is what is a very good application of negative binomial distribution. Let us take the example on say geometric distribution on a particular, which is a particular case of negative binomial distribution. Over a very long period of time, it has been noted that on Fridays 25% of the customers at the drive-in window at the bank make deposits. What is the probability that it takes 4 customers at the drive-in window before the first one makes a deposit? એટલે કે અહીંયા bank, so it has been noted on Fridays, okay, customers at the drive-in window at the bank make deposit. So if so that means it takes 4 customers at the drive-in window before the first, એટલે કે પહેલી સક્સેસ થાય એની પહેલા 4 ઇવેન્ટ અકર થઈ ગયા છે, તો એની પ્રોબેબિલિટી કેટલી? વોટ ઇઝ ધ પ્રોબેબિલિટી ધેટ ઇટ ટેક્સ 4 કસ્ટમર્સ, એટલે કે 4 કસ્ટમર પસાર થઈ જાય, એટલે કે 5મી ટ્રાયલ આપણને સક્સેસ હોય, એનો મતલબ એમ થયો. બરાબર છે? ઓકે, સો લેટ અસ ટેક ધી જ્યોમેટ્રિક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન વિથ પ્રોબેબિલિટી ઓફ સક્સેસ p is equal to 0.25 and x is the number of customer at the drive-in window before customer makes a deposit. એટલે કે અહીંયા આપણી પાસે છે 4, so that is probability of 4 customer pass through and a 5th customer is success, so therefore probability of success is 0.25, failure is therefore 0.75. so point px is equal to q raised to n minus 1 into p. Okay, so p is the probability of success. So therefore this is what is the probability that 4 customers has already passed and 5th one is the success. Okay, let us have another example which is related to, let us see with what it is related. In a NBA championship series, the team who wins 4 games out